Hello, the Luck Mom family. Welcome to our live stream. My name is the Luck Mom Deborah Nyanchoka. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Luck Mom Deborah Nyanchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and I create awareness of what happens in the Middle East. Today is World Day Against Human Trafficking in Persons. And most of the time I cover about human trafficking, and today is the day that 1st of July every year is World Day Against Human Trafficking in Persons. So if you didn't know that this day ever existed, you should know today that it's World Day Against Human Trafficking in Persons. This is the day. Like another day, you have Christmas Day, Jamhuri Day, any public holiday day. But for today is World Day Against Human Trafficking in Persons. And that is why I've decided to come live so that I can share with the Luck Mom family and those people who will find it new here. I want to appreciate Forum for Women. This show has been sponsored by Forum for Women. This is an organization which is in Ngong town, and it helps those ladies who are being forced to get married early stages, forced marriages. They are against FGM. They also educate refugees. This Forum for Women, their office is in Ngong town, and they have decided that we are going to sponsor the Luck Mom show anytime. Now they have decided that we have to sponsor the Luck Mom so that you can continue doing what you are doing. So I'm so humbled because there's somebody somewhere who is appreciating what I'm doing and who can recognize my work. Thank you so much, Forum for Women. I'm going to tag them here. So we have World Day Against Human Trafficking in Persons. This is the day. It is only today. And we want to talk about human trafficking. Beatrice Namale, let me do a shout out for the first few people. That is what we normally do. Beatrice Namale, watching from Riyadh, thank you. Wanyama, count me in, you're welcome. Days Akoya, I'm in mommy, welcome. Watching from Riyadh, Jack Moti, thank you. What is human trafficking? Sometimes people have been misusing these terms. People believe that when you are, even if you go to a foreign land where you are being abused, you're being forced to work, so long as you are being paid, that is not human trafficking. I saw somebody saying like, if you are paid, that is not slavery. If you are paid, that is not human trafficking. So I'm here. Let us talk about human trafficking. What do you know about human trafficking? I'm going to read your comments in the comment section. Elizabeth Elewa, count me in. Aral Saudi, nakupenda mama kwa kazi yako, blessed day. Thank you. Esther Elvis, watching from Malaysia. Thank you. Florence Oidera is from Saudi Arabia. Mochokoro Sabiri, I salute you, mom. I love you. You have a clean heart. Thank you. I'm so humbled. So, Jennifer Omweri Kwetu, watching from Lebanon, love you like mommy. Ikiava, keep it up. Thank you. So unajua, I want to mix because I know there are some people who request that I should use Swahili, but I want to accommodate all my fans. There are some people who don't understand Swahili. This show is international and we have to accommodate everyone, but I'm going to mix Swahili a little bit and English a little bit so that we can accommodate everyone. James Francis, thank you for giving us encouragement, watching you from Pipeline. Thank you. Aisha Monga, hi mom, nakupenda tu sana, Mungu akubariki sana kwa kutusaidia. Asante sana, karibu tena. Human trafficking inafanyika na inafanyika kuwa Flora Wanjiru, Saudi Arabia ndani kabisa, karibu. Huwa inafanyika sana na we find that most of the agencies, they are owned by powerful people. I'm just speaking about my country. So sometimes most of them, they do human trafficking. If you try to speak, they don't want you to speak because they don't want to lose their business, or they don't want their business to go down. But we have to value human life first. Everybody's important because we were created for a purpose. So if you are doing that business of selling slaves, let me say like that because it's slaves,
I'm a victim of human trafficking. When I speak about human trafficking, I know what I'm saying. So when you exchange that person, you sell that person as a slave, go to a foreign land. Wakipatwa na shida, you go silent, as if nothing is going on. Where somebody hata kama analipwa pesa, hawezi jiwekea passport. This person doesn't have freedom of speech. They can't express themselves in any way. They don't have an freedom of movement. They are just there. You reach in a foreign land, your passport is confiscated. Employer remains with your passport. You huwezi iona for the rest of the contract maybe. Others wanawekwa, contract inaisha, bado passports zao zimewekwa. Ukiuliza unapigwa. Hata kama ulikuwa unalipwa, na kuna wengine huwa walipwi. I have been handling cases where people have worked for more than 10 years without pay. Their passports have expired because a passport takes 10 years to expire. So you stay in somebody's house for 10 years, no pay, and you don't even know how to go back to your country. The fact is that human trafficking is real, and we need to say no to human trafficking, because people have become, they have loved money more than people. So the moment somebody sells you to a foreign land, that is the end of your business with that person. They'll be busy looking for new clients, because wewe ukishaenda pale, yeye alishafaidika. Sasa wewe ndio utakuwa na shida. So next, hana haja na wewe, because anajua hakuna kitu utamfanyia. Atakuwa very busy kutafuta watu wageni. Constance Muramba I'm listening from Hamis Musiat, much love, thank you. Fresha Wangare, good morning from Riyadh, I love you, thank you. Clement Shamansi, love you, God bless you from Lebanon, thank you. So human trafficking is real. Niliamua kukuja kuongea about human trafficking because ninajua watu wengine they just go there out of ignorance. Maybe mtu ajui, anasema I saw somebody went to Saudi Arabia, akajenga ghorofa, akanunua mabasi. Kwa nini wewe unasema watu wasiende Saudi Arabia? Mtu anaenda tu. Not only in Saudi Arabia, many countries in the world, but I'm just using example of Saudi Arabia because I have been in Saudi Arabia. So hata kama ni Sudan bado, those countries that I've been in, nikifanya hiyo kazi kama slave. Unafika pale, hautakuwa unajiongelelea. Hakuna mtu anataka kusikiza. They use different languages. Hakuna mtu anakusikiza. Unajaribu kuongea Kizungu. If you think like English is the only language you can speak in a foreign land, there are some people who don't speak English kabisa. So it becomes so hard for you to explain. Kama uko na shida ama hata kujiongea. So huyu boss wako anassume like hakuna kitu unasema, you have come here to work, and that is the end of it. So we need to learn. At least when I'm creating awareness, there's somebody somewhere anajua tu, if I go to this country, maybe they don't understand English, they don't understand Swahili, it's going to become hard on me. Maybe communication itakuwa shida, sitaweza kujieleza. So at least uwe unajua you way, niamue niende ama nisiende. Yeah, Vivian Baby saying, mimi nimetoka kwa boss na niliacha manguo zangu pamoja na pesa na hakuna mtu anashughulika, nimechoka kukaa kwa hostel, please nisaidie. Vivian, if you have a problem, you come to my inbox, you share the details of your office zote mbili from both countries, Saudi and Kenya. Kama uko hizo countries, ndio tunaanza kufuatilizia. So for now we are just talking about World Day Against Human Trafficking in Persons. Vivian vile amesema hivi, that is human trafficking. Somebody ametoka kwa boss, employer, she has not been paid, ameacha nguo zake huko, ameweka hostel. Hostel is like ameweka hostage because hakuna penye anaenda, hawezi fanya kazi, she's not being paid, na hata anaweza kuwa amekaa muda mrefu kwa hiyo hostel. So this is what people go through. So unaweza sema maybe mimi sitaki kusikiza hizo mambo za luck mom, I just want to go and work. Sikiza kidogo, take your time, usikize kidogo, because hata huyo mwanadada saizi amechoka kwa hostel, hawezi toka. She's not the only one. We also have Sylvia ambaye amekaa kwa hostel for 4 good months
ni mgonjwa sana, agent amekula pesa yake. So yani this human trafficking, as a victim, if you're not a victim you won't understand what I'm saying, but ule victim wanaelewa. I know I'm in the office na sina mahali pa kuenda, and they can't speak for themselves. If we decide to talk for them na tuwasaidie, it will be an achievement on our side. So we need to say no to human trafficking kabisa. Zari Ladi, hi ma'am, na kusikiza nikiwa Saudi. Thank you. Senior Dula watching from live from Kenya. Thank you. Njuguna Paul, this is like a business opened you earn through online, while nyinyi mko tu wakienda, tafadhali nijibu hilo. This is like a business opened you earn through online, while nyinyi mko tu wakienda, tafadhali nijibu hilo. That is a pure online business, because these people who are selling you, they don't know even the employer. Hawajui you employer wao ni kitu online. Ukienda pale, let me try to explain how it starts. You don't have a job, just like when I come here live, somebody says, "Luck mom, please connect me to Saudi Arabia. Do you have a genuine agent to take me to Dubai? Do you have a genuine agent to take me to Kuwait?" So maybe naambia watu, if you have an agent, you can mention in the comment section, because personally I'm not connected to any agent mwenye najua ko genuine, because there's nothing like genuine, because when you are going there, you are the only person who is going to suffer and work. So and something like genuine agent I don't have. So mtu anakuja anakuwa connected na agent. So the moment you go there, huyu agent hajawahi onana na employer. This is an online pure business. Ako na site, ako connected kwa site. They have a site portal for jobs, hizo sites. So yeye amejiregister, maybe ameungana na one of the agents from that country pia. So the other wao wajuani, it's just online. So when you go to that office, they will ask you your names, what you have done to create a profile for you, like a CV. They create a CV for you. They take your photo. They ensure that your photo is very clear. Sometimes they can just edit it. Mapenzi Safari is madhe aki na kusikiza nikiwa Saudi Arabia. Asante sana. So akikuchukua picha, anakuambia unakaa vizuri, and then anaweza kuambia you do a short video, like tell the employer who you are. And then you are like, "I'm the lucky mom. I have worked as a maid for 4 years. I have experience of kids. I know how to do housekeeping." Wanakupatia maneno ambayo unaweka kwa mdomo, so that ule boss wako akitumiwa anasikiza. So akiona hajafurahishwa na wewe, anaenda to the next client. So that information huyu agent anaipeana, anaituma kwa boss ama anaituma kwa ofisi. Na unaulizwa kama uko na passport. Kama hauna, wanakutafutia. Kwa wale wenye wanaenda Saudi Arabia, hizo nchi zingine, wewe ndio unajitafutia passport. So wewe unaingia online. Ni online, au watu hujawahi waona. Wanakutengenezea picha, wanaedit, unakaa kama uko small body size, because they don't like duba like Lucky Mom. Hawapendi hao watu wanono. So kama uko mnono, agent anajaribu edit hiyo video, hiyo photo inakaa ndogo. So boss akikuona anasema, this is the one I like. So like my case, boss wangu alidhani mimi ni mdogo. So kufika pale, hata uniform alikuwa amenunua ni kidogo, hazingeweza kunitosha. So ikabidi tena aende kununua fresh. So wanataka kuweka, yeye anataka business yake ikuwe sawa. So akiedit hiyo photo, akituma, unachaguliwa. So when the sponsor anakuchagua, ndio anaanza kumake process sasa ya kukusafirisha. Sometimes watu wanasema, mimi nimekaa sana karibu 5 months after training, sijawahi itwa. It's because hujapata boss. Na ita depend how you explain yourself. Because ukienda pale, una boss anaweza sema, mimi nataka mtu anajua English. Because they just want to gain from you without pay. You can just teach their kids English. Hata mama wa nyuma peke yake pia unaweza mfundisha Kizungu. So long as wasikulipe, they gain from you. Wewe wakupatie pesa kidogo tu na wakutese. But they also want to gain from you. So ukisema, wale watu wenye wanasema wanajua Kizungu, huwa wanapatanga clients haraka sana. So that is how they do it. So ukichukuliwa, they process for you, you travel. So from there, your business with your agent inaishia ukisha safiri. The moment you land in that foreign land, forget about agents. Because they don't care about what will happen to you next. What they are is that they want to do business. They are doing business. They are now searching for new clients.
And that is how you find most of the ladies who are going to work in those countries where there's modern slavery, they end up suffering because the agents don't care. You don't know this person. You are not related. They are doing business. Mi nikienda Gikomba ninunue nguo, I don't care nani ataenda kuzinunua, so long as I've made my profit, and that is it. So that is the same thing that happens to agencies. The moment they have taken you, they don't know you, they can use brokers to trace you in your rural area, and then wawapeleke kwa ofisi. They don't care who you are, so long as wewe ni business commodity yao. Yeah? Sasa, wewe ni business commodity. The moment you get delivered, that is the end of the story. Ni customer one kama ata enjoy your services or not. If your customer doesn't enjoy your services, they will just mistreating you, and then you end up suffering. Others end up dying. So human trafficking is real. So anytime you hear somebody saying like, oh, why are you calling this human trafficking? That this person is being paid. Yeah. Everywhere somebody is being paid. When you work, you get paid, even in your country. But sometimes kuna wenye hawalipwi. So kulipwa sio, ukisema kulipwa sio kila mtu analipwa. Kuna wenye hawalipwi. Watu wanafanya kazi bila malipo. That is modern slavery. Watu wanafanya kazi bila malipo na hakuna kitu agent anasema. Agencies, they are just quiet. So I want to tell these agencies, if you are an agent, ensure you do a follow-up on your clients. That is why most of the time you find the Luck Mom is here exposing those agencies who are not cooperating. Because if you have taken somebody to work, make sure you do a follow-up. Stella Mwashi, Dola, hi mom, watching from Saudi, thank you. Moranga Elsinjoki, Moranga well represented, good job. Lucky mom, penda we sana. Thank you, watu wa Moranga. Mapenzi safari wa, thanks mom for the information. May God bless you, mama. Thank you. Shaib Salim, this is the same in Kenya. Yeah, we also have human trafficking in Kenya. We have Kenyan agencies who are trafficking Ugandans. There's a place in Uganda where Ugandans are being trafficked to Kenya. Most of them, they work in Isli, they live in Isli. We are not covering on in modern, in Middle East, even in Uganda. We have agencies who are trafficking their ladies from Uganda to Kenya, where they get jobs and they are underpaid. Because most of the people now, even the agencies, they have decided now we are giving Ugandans jobs because their pay is not high like Kenyans. So that is why most of the Kenyans, you find they are leaving their country because they find the payment is low. So when Ugandans are trafficked from Uganda, they come to Kenya where they are being sold as slaves. Those are slaves. That is slavery already, because you can't get somebody from Uganda, come to Kenya, you pay this person 3,500, and then maybe there is somebody who is a Kenya demanding for 10,000 or 20,000. You would decide to choose this one for 3,500. You see? So this World Human Trafficking Day, World Day Against Human Trafficking in Persons, it happens everywhere, even in Africa, because Uganda is our neighbor country, and those agents are being paid by those ladies. Because I'm going to share a story of a Ugandan lady working in Kenya. She paid a lot of money to the agents in Uganda to come to work in Kenya as a housemaid. Reaching in Kenya, she found that she was being paid 3,500. So human trafficking is everywhere, and we need to be alert. That is why I'll never stop creating awareness. And I want to also, I'm also representing maids at large, not only in the Middle East, even in our country. We also have maids who are being trafficked within. Somebody gets a maid from rural areas, they reach in the cities and they take their phones away. These ladies, they can't call back to their countries, to their homes, even to their family members. So human trafficking is everywhere, and we need to be aware about it, on how to go about it. If you have gotten this information, I know it might help you in one way or another. So this day, I have decided to introduce the Luck Mom family to be aware that we have World Day Against Human Trafficking in Persons. So anytime ukisikia mtu anasema, oh, mimi nateseka, and yet
anytime you see somebody selling you for money, that is human trafficking, because kitu genuine sio mtu anauzwa ndio unapewa pesa. People have become commodities, and we have to say no to this by creating awareness everywhere. If you want to know more about human trafficking, you can follow my page. This is page on Facebook, the Black Mom Deborah Nyanchoka. You can also subscribe to my YouTube channel. I have shared the link. Let me pin the link here. Yes, this is the link to the Black Mom channel. Go there, you can subscribe. And then if you have any problem, you are working in the Middle East, you are working anywhere, and you feel like I want to talk with the Black Mom about this human trafficking thing, you're free. You can inbox me. Feel comfortable, just inbox me in my messenger. I'm going to respond. I do respond every message in my Facebook page. And then if you have a problem like my sister Vivian, anasema ako kwa ofisi, aliacha nguo zake kwa boss na kila kitu, but ajalipwa na amekaa kwa hostel. This is in punishment, na nataka kuongelelea kidogo kuhusu hii punishment yenye ofisi wanapeana. If this message is going to help you, nataka usikize sana. Wewe umekosana na boss wako, ukasema wacha mimi nikimbilie ofisi. Ukakimbilia ofisi. Saa zingine kuna watu wanakimbia tu manually. Mtu anasema mimi nitakimbia nitafute polisi wanipeleke ofisi. Ofisi, mostly hizi ofisi za Middle East wameamua kupunish wasichana. The moment umetoroka umefika kwa ofisi yao bila wao kukukujia, wanaanza kukupunish, wanakuweka hostel na watakutafutia kazi. So ukitaka kuongea na boss wako wanakurushia, wanakuambia you have to talk with your boss. So ni kama wameweka punishment, wanataka ukae kwa hiyo ofisi mpaka umalize contract without going to any job, hawatakutafutia, because already I have 2 cases on the same. And then I'm sorry. Kama uko kama unataka kutoka kwa hiyo nyumba, hakikisha ofisi imekukujia, ama ukienda polisi pia ujaribu kujitetea, ama ukienda polisi usikubali kurudi kwa hiyo nyumba, because sasa ofisi wameamua kupunish wasichana. Kama unarudishwa kwa hiyo ofisi, unakaa hapo mpaka ile siku utamaliza contract na watakutafutia kazi. So itakuwa ngumu, lakini Vivian, sitaki discourage you. You just share the information with me. We try our best tuone vile unaweza kusaidika. So if you are working, wherever you are working, you are victim of human trafficking na hauna option, you have a contract which is supposed to end after 2 years, I want to request you that make peace with your sponsor. You can't compete with your sponsor. You can't compete with your employer. Just make peace with your employer. Like any family, kama unaweza sema mimi niko nyumbani. Yani jifanye kama uko nyumbani. Jisikie uko nyumbani. Kama kuna makosa, ongea na sponsor wako, you solve it before ikue kubwa. Because our bosses kitu wanataka mtu mwenye anajihumble. Ukijihumble, it will not harm you anywhere. Ukijihumble, hautafura mdomo ama macho. Yani kujihumble is the secret you can survive within that area of human trafficking. Kama umekuwa human trafficked, uko kwa hiyo nyumba, make peace with your boss. Ile kitu unaona boss wako hapendi, jaribu kurekebisha, because usiseme wewe uko na kichwa, you can do anything. Hautasaidika, wewe ndio utaumia, because you will be alone. Sisi tutakuja hapa tukwambie, wewe cheza Kikenya, do this, do that. Finally wewe ndio utateseka na wewe ndio utaumia. So it's better you become a bit patient, and then you also humble yourself. Humility speaks and silence is golden. Usijaribu kujibizana na wao, they are short tempered. You need to understand any boss, kuna bosses wenye wako short tempered hata kama ni hapa kwetu. So ukiona ukisema hii kitu inaweza kuletea shida, zip up. Jaribu kunyamaza, at least ndio maisha iendelee na siku zisonge. The moment you have peace of mind, siku zinaenda haraka sana. Ukimaliza unarudi nyumbani kama uko mzima na uko sawa sawa. Watu warudishe kiburi chini, watu wafanye kazi ambayo iwapeleka. Because ukiona kazi ni mingi, just know that kazi uanga ni mingi, hakuna kazi kidogo.
So usikuwe na idea ya kuchange nyumba because unataka kwenda kwa nyumba ndogo. Hakuna mtu akona nyumba ndogo, watu wote ni matajiri na wananunua maids. So hakuna mtu atajenga nyumba kidogo aenda achukue anunue maid tena, si atajifanyia. So nataka kuambia, I'm discouraging watu wenye wanajaribu kuchange nyumba. Ukichange nyumba, boss wa kwanza atakuchomea kwa boss wa pili, and they'll be communicating. So ni wewe utaamua kuleta amani kwa ile nyumba huko, because unajua kenye ilikupeleka ile shida uko nayo unaweza itatua kama utanyamaza, ama shida yenye ama uko na shida. So you have to ask yourself, why did I come here first? You see, ukijua the reason you decided to go to that country, you concentrate. Have you achieved what you wanted? Even if you have achieved, you have to finish your contract. Miriam Munduso, hello Lucky Mom, thanks for the good job you're doing listening from Bahrain. God bless you for us. Thank you. So jiulize, ulienda kufanya nini hapo? Ujaenda vita, wewe ni mgeni kwa hiyo nyumba, hakikisha you cooperate with what your employer is saying. So at least isikuwe ni shida kubwa sana. Ndio wewe mwenyewe nyenyekea, punguza kiburi, watu wapunguze kiburi kabisa, wafanye kazi. Hautapishana na boss. Hautabishana na boss because wewe ndio ulienda kufanya kazi. Na ukikumbuka, kwanza ukiona matatizo inakulemea sana, kumbuka ile time ulikuwa unangangana. By the time unapata agent, ulikuwa umeshangangana, maisha imekuchapa proper. Ukasema aki nikipata agent, hata niende Saudi Arabia hapo, mimi naweza saidia familia yangu. Ukiona umeanza kukorofishana na boss wako na kiburi imekuja because of peer pressure, kumbuka hiyo situation yenye ulikuwa mapema kabla hujaanza kusafiri. Ulikuwa kwa state gani ndio ukaamua kusafiri? Because by the time you decide to sacrifice the life of your family, everybody, your kids, everyone, na ukasema I have to go for 2 years and work, jiulize what happened. Na saizi umekuwa aje? Usipate pesa kidogo, ukule kuku kidogo, unone kidogo, then ukuwe na kiburi kwa nyumba ya wenyewe. Watu wa cooperate wafanye kazi yenye iliwapeleka. Watu walienda kufanya kazi. Unless kama uko na kitu genuine ile yenye inaeleweka, hata ukisema like somebody is trying to rape me, hiyo ni kitu inaeleweka. But kama sio hiyo kitu na unaanza kusema kazi ni mingi, attitude, change your attitude, uone kazi yako ikiwa kidogo unachapa kazi. Terasia Wangari, hi Mom Deborah, is it right boss akuuze kwa nyumba ya rafiki yake? I said badala ya hivyo ni home. Thank you for the question Wangari. Usikubali boss akuuze kwa nyumba ya rafiki yake. Ukitaka kuuzwa na boss kwa nyumba ya rafiki yake, hakikisha ofisi inajua, because watu wanaenda wakipotea. So boss anaweza kuuza kwa rafiki yake waende wakosane. Na unajua sio lazima, binadamu ni binadamu na watu wanakosana. Umeuzwa kwa boss na huyu boss wako na rafiki yako wamekosana. Maybe hajakumpatia passport yako, hajampea information, kwa sababu mtu akikuuza, when you sell somebody you expect payment. Na huyu rafiki yake akikataa kumulipa, ni wewe utaumia hapa katikati. Rafiki yake amekataa kumulipa na ulikubali akakuuza, au utapata passport yako, na hapo ndio sasa watu wanaenda wanapotea. Mtu anapotea kabisa. Huwezi jua huyo mtu alikuwa anakutakia nini kwanza. Maybe hata hakuwa anataka mfanyikazi. Maybe alikuwa anataka kitu tofauti na sio mfanyikazi. So mimi naambianga, I discourage people every time, don't accept to be resold by your employer. If your employer wants to resell you, you have to report back to the office. You make formal communication. Usikubali kuuzwa na boss, because wakikosana wewe ndio utaumia. And anytime uko na shida, ukiweka fingerprints, ile information inakuja ni your first boss mwenye alikupeleka kwa hiyo inchi. So if there is no communication between the two, you are going to suffer. So I discourage people not to accept to be resold. Usikubali boss akakuuza kwa boss mwingine. So I think Wangare umeulizia wengine na imeeleweka. So guys, let's try to share this video. Let people know about this World Day Against Human Trafficking in Persons. That human trafficking is real and we are just against it. Change begins with me. Change begins with you as an individual. So let's try to educate our people. Maybe they don't know what we are after money, yes, but we don't know. Teresia, he don't want to involve the office. Nikaona hapo si sawa.
Sasa he has not paid me, but anasema ananifanyia process ya home. It's okay, welcome home. Home is the best always. You can see me, I'm home and I'm just okay. So akikurudisha nyumbani is okay, atakuwa amesave life yako. Kukurudisha nyumbani ni kitu kizuri sana. Akikuza kwa bosi yake na waende kwa harvest internal organs, utafanya nini? Akikuza kwa ofisi uende utolewe kafara, ni nani atakuwa ameumia? Come home girl, we need you, your family needs you, we love you. There's nothing you're going to lose. Maybe God has decided to open another new way for you yenye uwezi elewa. Sometimes pia watu waache kukatalia somewhere. Ukisikia boss anakurudisha nyumbani unasema mimi hata sitarudi kwa hiyo mateso ya nyumbani, wacha nitafute pesa. Money is not everything. Life is more important. You are created for a purpose. Maybe Mungu anataka like mom, I want you to go back to Kenya, do this ABCD. Itakufungulia njia nyingine. So usisikie vibaya ama ukwazike kwa vile unarudishwa nyumbani. Karibu nyumbani. Mimi naweza hata furahia sana nikikuona umerudi. Useme like mom, nimeshafika. Like the other day, the other lady alikuwa anaomba kwa room yake. Walikuwa wanamwambia aslim, a change dini, akakataa, akawa anaomba kwa room yake, alikatiwa ticket na 2 days. She's at home. Akaniambia like mom, hata niko nyumbani sasa, sina wasiwasi. So usione ukirudisha nyumbani hakuna kitu kibaya umefanya. Come back home. Usione vibaya ukirudishwa nyumbani. If you are in Gulf and you want to share your experience in Gulf countries, you can reach me out. Tufundishe watu kwa pamoja. Maybe unasema yenyewe naweza taka kuongea mambo ya Saudi Arabia kidogo. Maybe naweza saidia watu wetu. The Luck Mom is here. I'm going to listen to you. Nitakuconnect vizuri sana. We did our first show on Saturday with Lona. Na kama you are back from Gulf countries, you want to share your experience with the Luck Mom, you can also reach me out. We share a lot so that we can create awareness together. Watu wetu waweze kusaidika. We can save one soul ama two, so that we can make this world a better place for everyone. So guys, thank you for watching. I love you so much. You remain my family. See you in the next show.